going down like. Всем привет, меня зовут Илья Мастер Чиф. Я продолжаю проходить игру Хогвартс. Я забыл, извините, я сонный уже. Хогвартс Legacy. Мы остановились в той части, что я в Хогсмите тут бегал, что-то искал. Ну, осматривался, в общем. Продолжим. Сюда я хочу зайти. Здорово. Ух, ёп. Говорящая голова. Не то. Подвешена кабанья голова. Подвешенная кабанья голова закатывает глаза и шмыгает носом, наблюдая за убогой атмосферой и довольно колоритной клиентурой трактира. Кабанья голова. Угу. А что здесь можно сделать, интересно? Там что-то вкусненькое или... Lumos. Ну, походу, я просто не умею что-то делать. Ладно. Нам нужно перо. Это перо нет. Наверное, это да. Бежим. Revelio. Здесь есть. Что с этим делать? Accio. Revelio. Accio. Levioso. Постой нахер или что? Ух. Паркур. Тыква. Здорово. Revelio. Что здесь есть? Конечно, есть. Pardon me, sir. I'm here for Простите, сэр, Professor профессор Wilson's Уильсон, for me to мне collect. нужно... Oh, the dittany for the new 5th year. I take it that's you then. Merlin's beard. Starting Hogwarts as a 5th year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop, the Magic Neep. I keep the carts out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of Dittany seeds? Let me guess. You're after something fresh. Do have a look around. Ну, это мне Plenty of ingredients эти to могут... pique your interest, I'd wager. Эти продать ничего. Спасибо. Больше ничего не надо. Тележка из волшебной брюквы. Эта тележка принадлежит Тимоти Чайлогу, который управляет магазином «Волшебная брюква». Ему нравится быть в гуще событий и общаться с покупателями за пределами магазина. Да, надо учиться читать срочно. Это все. О. Это что, моя бывшая? Юленька, ты что ли? Тебя сюда запихнули. Reparo. Accio. Ёпт.
Это что за нахер? А я хочу. Там конопля, судя по всему, растет. Я так понял, мы пока туда залезть не можем. Ладно. Книга. Теперь надо посмотреть книгу. Книга. Тут просто по-любому еще где-нибудь есть именно внутри в этих замках эти росписи, поэтому я не особо пытаюсь их сейчас всех собрать. Да? А что у меня сразу диалог не спустился? Ну ладно, не суть. Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. И здесь рецепт? Matilda, student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here, Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. Ah, but you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, see in it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. Ну, это мне не But надо. I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. Давай. A potting table and a potion station. Yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want when you want. Let's have a look. Let's look at what we have. shall we? Давай сюда. If you're Нечего interested, подать. Нет. feel free to take a look around at the rest Так, of my все, спасибо, до installation. свидания. Well, that's everything. Better go and find Natty. Так, где-то здесь еще была. Видите? Revelio. Видите. Что здесь можно прикупить? Да. Я понял. Я тебя понял. Снаряжение. Инвентарь. Коллекция. Я уже многое могу варить сам, я понял. Когда я успел эту хрень где-то подобрать? Не припоминаю. Так. Что-то доведи меня сюда. Так, куда? О, на базу. Где? О, вот ты где. Привет. Ah, I have everything. I see what you meant about not being able to pick a favorite shop. We should walk around a bit more. Perhaps today is the day I finally pick one. Ну, естественно, FPS попадет. О, оба. Здрасте. Что с FPS? А ему насрать, да? Опа. Draw it away from the buildings, away from the village. Что за огр? Да, оптимизация оставляет желать лучшего. Контрол. Что мне с тобой делать?
Ага, слышно. Ой, Are we weakening him at Phew. all? Keep at it. We have to wear him down. да блин, у меня из-за подлагивания еще. Expelliarmus. Стоит древней магии. А? What was that? I Неплохо. was trying to beat him at his own game. I like it. Do more of it. Мне нравится. На, держи. На. Класс. He's faltering. Took him long enough. О, We need to make ребят, sure he прошу stays that way. прощения, просто это неоптимизированная игра. До свидания. Goodness, a second troll. Did you two take on a fully grown troll by yourselves? I suppose so. It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard. Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Singer. Officer Singer. And thank you, again. Так. О, и ушла. Reparo. Good as... Hello there. A moment if you would. I will see what he wants. One less thing for Officer Singer to worry about. О, блядь. Что было нахер? Бедное дерево. Reparo. Угу. Lucky they didn't do more damage. Все? Нихер. Куда? Просто не делать. Ебать, побрался, конечно. Я дома также убираюсь. Ого. Чиним. Готово. А, это само уберется, да? Угу. Я понял. Понял, не дурак. We were just talking about you. Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself. Augustus Hill, clothier extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. I own Gladrag's wizardware, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Life-saving protections. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes, in thanks for what you did today. Ну-ка. Thank you, Mr. Hill. That's very generous of you. It's the least I can do. Now, let's try this on for size, shall we? Plenty for your perusal today. Take your time. Я ж тебе сейчас продам обратно. Нет, да не мои. Подарок мне прислал давно. What an extraordinary introduction to Hogsmeade. I would say that we, and you in particular, have earned at least one butterbeer. Shall we head to the Пошли Three бухнем. Broomsticks?
Sounds like a good idea. Wonderful. Just down this way then. Пойдем. Я I sell согласен. even more battle-worthy items. Куда? If you be inclined, you're most welcome Как to это отменить? Бычий шарик. Нежно. Метлы. Апдейт. Хер разнесет. Метлы. Куда идем? Мне лень мышь. Поворачивать, я так дойду. Assuming it is not too busy, you might even meet Serona, the owner. She is a charming Нет, так hostess неплохо. and a powerful witch. Good one to know. Верхняя главная улица. Это все мы типа так пришли, да? Ну видите, кат-сцена сама лагает, она не оптимизирована. Книга летает. О, Said you could get to the наш старый trough when they знакомый. came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who is this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Let's go. Идем. Did they see us? I don't think so. What was that goblin doing? Все in нам Victor's поебало office? прилетает как инсту. Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the 3 broomsticks. It's a treat to see you, Lodgok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Serona. You be well. Now, what can I... Oh, Почему у него there's a голос face I haven't seen мужской? before. It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. Пивасик. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one, single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Thanks for this. My pleasure. I will say, trolls in Hogsmeade. That's never happened before. Почему у него мужским голосом говорит? Что за бред? Something's not right. The only brutes we usually have to deal with are... Ой. How timely. Косяк. Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Serona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. My friend yeah, is enjoying well. a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. О, I said, my friend is busy. One would Ну think давай. you've had enough bloodshed for one day. Come, Theophilus. The 3 broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Trolls, Ranrock, and Rookwood. What are you not telling me? I promise to tell you everything, but it's perhaps best I do that later. I think that now Revelio. might be a good time to head нас back to the castle. кто-то еще. Вкусненькое. Бля, пизды кубы нам не дали сейчас, пока мы возим. Видишь, прилетает.
Господи. Мой мусор. Где я вышел? Пустите обратно, мне страшно. Это книжка, я хочу ее. Папа. Папа. Я здесь. I am certainly glad Sirona was there. And that she isn't intimidated by thugs like Rookwood and Слишком. Harlow. I want to understand what's going on, and I hope you will tell me. But for the moment, we should return to the castle. Professor Weasley will certainly hear about the troll attack soon if she hasn't already. I don't want her to worry. Так. И чё? Карта Хогвартса. А, да. Ну, буду знать. И? Понятно. А куда, блядь? Как гостиница? Дурак? Что от меня требуется? Куда? Ты хочешь, что это кашляться? Неужели? Ой, блин. Надо сейчас будет по Хогвартсу побегать. Потому что не сейчас. Потом, наверное. Хочу заклинаний побольше в свой ассортимент. Побегал там, что-то поизучал, прокачался. Ну, какой-то тролль мне вообще изи боссом, изи этим показался, изи врагом. Какой-то лох, короче. Или может, потому что он сам по себе лох, не знаю. Не в курсе. О, давай перегрузись, я тебя умоляю. У нас еще 40 минут где-то. И потому. А где звук? Я сел на наушник. Всё отлично. Добро пожаловать в школу. Задание завершено. Куда она? Угу. Есть, сэр. How nice to see you, my young friend. Это больше там не скачет. Давай, пускай меня. Do you even comprehend how expensive that room was? Breaking your own belongings is one thing,
побазарить. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. И это музыка. Крючок. Ебать, там. А это что такое? Lumos. Levioso. Accio. Это интересно. Revelio. Ладно. О. Ты кто? О, блядь. Был вообще. У меня есть идея, я сделаю вид. Я сделаю вид, что этого не видел. И пойду дальше. Клоун взял, провалился. Еще один туалет. Что? Что такое? Оба. Жесть. Где ты? Где ты, мразь? Ты меня... Привет. Ты мог привет. Уи, да. Так, давайте посмотрим. У нас там снаряженец. Нужен 10 левел. И у меня так неплохо оно подымется. А у меня сейчас почти, ну, как раз это мусор. А вот это берем. Низ, правда, убогий, но... Ох, ну. Так. А здесь что такое? У нас, походу, сейчас будет новое заклинание. Вон там крючок стоит. Так, хватит подвисать, я тебя сейчас изнасилую. Ой, привет, маленькая. Are you all right? Don't you know who I am? Zenobia Noak, the girl whom everyone at school hates for no reason. Мне жалко. Everyone hates you. Why? Because Hogwarts is full of bullies and spoilsports. Leander Pruitt's one of the worst, that no-talent moon mine. Ну, везде есть I уроды. wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. Gobstones? Sounds like a fun challenge. That's what I Поиграем. tried to tell everyone. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Imelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school. Rather an overreaction on their part. I'll say. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented fifth year to help me. Haven't you any friends at school? Not really. Natty said hello once, but not a word since. Do you have any suggestions on how to get your gobstones down from their hiding spots? If I knew that, I'd get them myself. Whoever hid my gobstones that high got up there somehow.
I'll see what I can do. I'd appreciate the help. If you do find all of my gobstones, do come and see me again. I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in no time. Угу. Так. Значит, интересно. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Здравствуй. Accio! Well, that's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. Так, ну я не дурачок, чтобы сам их искать. Ой, бля. Какой пиздец, не знаю. И где они? На них вообще ничего нет, пожалуйста. Мать, а? Да ёб твою мать. Я сейчас пизды дам кому-то. Уже заебался, нахуй. А это что такое? Да, все разобрался, нахер. Наконец-то. Так. Пойдемте камушку пособираем. Может, потом сами эту помойку. Accio! Куда собралась? Так. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Да вы, блядь, издеваетесь. Revelio! Reparo! Я всем брать. А что за херня? Опа. Это я знаю. Мадам это подает. Revelio! Модель для хиромантии. О! Классная модель. Эта модель руки имеет специальные отметки, чтобы помочь студентам в практике применения хиромантии. Не здорово, ударение ставлю, я не знаю. Заместимость от угла, под которым вы смотрите на эту конструкцию, она либо имеет долгую линию жизни, либо, скорее всего, умрет через 2 недели. Ага. Класс. Что здесь? Мадивай. Ойнай. Ну, имена, конечно. Для меня, как для заместителя директора, большая честь по рекомендации профессора Блэка предложить вам должность преподавателя порицания в школе чародейства и волшебства Хогвартс. Мы будем рады видеть вас в рядах нашего коллектива. Прошу вас как можно скорее уведомить нас о своем решении. Буду ждать вашего ответа с наилучшими пожеланиями. Профессор Матильда Уизли. Простите, не Уизли. Матильда нахер. Revelio! Она ушла. А, нет, куда нет. Ой. Даже так. Опять не работает. А можно как-нибудь съехать? I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Блять,
Или заебешься эти камни искать, брат. Ладно, я понял. Она уже проложен мне курс, да? You can't imagine how inconvenient travel was. Вот он. Reparo. Видно, репер. Accio. Няки акции. Revelio. Accio. Revelio. Здесь какая-то дверь есть. Я так понимаю. Что? Бородатый дед, лошадь, дракон с усиками, Змей Горыныч, какая-то сова. Что это? Блинчик с волосатыми ножками. Ящерица. Надкусанная клубника с щупальцами. Паук. Это я не знаю вообще, что такое. Как это открыть? Бросить кубик. Здесь. Мне надо. Блин. Не, я пошел, пусть мне потом объяснят, и мне самому додумывать вообще не в I'd кайф. better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Я здесь бессилен. Я вообще не в курсе, что от меня хотят. Слово совсем. Блядь, опять мне куда-то пиздец. Да, подлагивание. Все как боженька сказал. Ну, выпусти меня, может. Нет? Revelio. Терпим, ребят, терпим. Этот ужас. О, не, ну нахер. О, здесь еще все веселее, да? Где уже отлагают, ну. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Наверху. О, вижу. Accio. Levioso. Отлично. О, лестница, давай. Только раньше они ездили, а тут они как-то строятся. Не суть, ладно. Не по канону, не по канону. Опять повсюду эти двери вонючие. Не лень их разгадывать. Очень хотите сказать, там что ли находится еще один? Это нечестно, ребят. Здесь. Revelio. Не понял, Off что on здесь another будет. adventure, are we? Здесь больше ничего интересненького нет. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Accio. Revelio. Это что? Награда за успехи в травологии. Это особая награда присуждается учащейся 7-го курса факультета Пуффендуй Мирабель Чесноу. В знак признания ее выдающимся навыкам в области травологии, ее успехи в работе с самыми разными растениями,
от мандрагор до бубон-тюберов и прыгущих луковиц, превзошедших все ожидания. Ага. Нихера себе. Revelio. Так. Accio. Это не он, блядь. Вот. Reparo. Accio. That's the last of Zenobia's gobstones. Тут, кажется, I should go and see her. Revelio. О. Зал трофеев. В этой комнате находится кубок школы. Кубки по квиддичу, трофеи за дуэли и другие награды, вручаемые студентам. Иногда здесь можно увидеть вышедшие за рамки дозволения студентов, которые начищают серебро, как напоминание о ценности тяжелого ручного труда. Ладно. Так. What are you up to now? Может, заблудился. Это Z, да? Все, понял. Потом еще другой конец замка бежать вроде как для дуэли. Там какое-то задание на дуэль было. Оно у меня еще висело, я хз как его взять. Оказывается, оно у меня уже взято, просто надо прийти. Куда надо. Сейчас будем сражаться. FPS ты еще не покажешь мне? Да, стой. Просто он даже FPS не может определить. Настолько все плачевно. Какой бы мощный у тебя комп не был, он все равно будет лагать. Ну. Так. I hope you've had more luck than I did tracking down my gobstones. Да ёб твою мать. Hello, Zenobia. I found all your gobstones. Really? I didn't think it was possible. However did you do it? Common Легко и sense просто. and basic magic. Well, may I have my gobstones back? Нет, я их себе оставлю. Я оставлю их себе. Of Я course, тогда they are пришел. yours after all. Oh, how wonderful. I shall dedicate all of my future victories to you. Speaking of which, now that I have all my gobstones back, I wonder if anyone in the common room would be up for a game. Я хочу сыграть. I'm sure they'd be willing to play after the trouble spent getting them back. It's a fine idea. Isn't it? Oh, we'll have so much fun together laughing as all the losers get sprayed, which won't include me. Very well, off I go. Wish me luck. Тебе в рот эти приколы мне нассали. О, я нашел фиолетовую ручку. Ну, не хочу я с фиолетовой ходить. Кстати, 10-й левел есть? Нету. Не заслужил. Не-не-не, ребят. Лучше какой у меня есть. Это страшно. А это что? Казалось. Инвентарь. Так, ладно. Тролль в доспехах. Стоит следить за тем, когда тролли замахиваются с дубинкой. Так. Это если что, потом почитаем, я сейчас лень просто.
Мой нож. Так. Нашу коллекцию. О! Никчемные перчатки себе оставьте. Так. Задание. Подожди, а можно попасть? Мне уж лучше добежать. Лучше добежать, пока грузиться буду. Тем более это рядом, господи. Не грузиться больше буду в этой игре, чем вот так пешочком пройдусь. Серьезно. Красиво, красиво, конечно. Сейчас, секундочку. Ладно. Нам не сюда. Glad you could make it. Lucan's just over there. Levioso! Сюда. Да ё-моё, хватит. Давай, задолбал. Can I help you? Ты кто? Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed ones. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. I'm flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Конечно, ты что? Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you could duel with a partner if you like. Ого! First time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along or duel alone. So, care to step into the ring? Конечно, конечно. Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! We'll make you regret signing up. Ладно вам, ребят. Ой, ну это мы все знаем. Главное, чтобы не лагало. Ну вы поняли. Под тегом максима. О, ну вы поняли. Ой. Да вообще как мне сейчас делать, ребят? -1. 10 уровень делал. Все? Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. Now, it takes time to organise these duels, but check with me later. I may have something lined up for you. Again, congratulations on your first crossed ones victory. Well fought. Спасибо. Hope to see you back here again. Конечно. Бежаешь, друг. Как эта херня открывается? Тоже не в курсе. Да вроде как 10 левел должен был апнуть. Да.
А, шап. Теперь нужно один. Как убоги сейчас выглядит. Так, ну у нас остается немного времени. Пойдем до остановки, все доберем. Поговорим с профессором Фиг вам. Пусти меня отсюда. Revelio. А что за Т? Ага. Угу. Ну. Понятно. Потом, значит, доступно будет. Видимо, сюжет также в небытие откроет заклинание. Сейчас нам надо к профессору Фиг вам. Что-то есть? Да. Конечно. Туалет с привидениями. Если только не находится в отведенном положении, отчаянном положении, вероятно, лучше избегать этого конкретного туалета, поскольку утверждается, он является одним из любимых мест Пивза для его нелепых шуток. Ага. Понятно. Ничего не понятно, но я надеюсь, мы узнаем. Профессор? Ты где? Кися. Не, ну Кися это класс. Думаешь, здесь какой-то топ-квест образовал? Наверху надо будет потом дойти обязательно. Revelio. Нет, ничего. Стой. Так, и чё? Ждать? Давай ждать. Всё, подождали. Professor, I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow like the dragon collar. Goblin silver. Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls too? They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade with Rookwood. The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me. And he would have had Sirona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is great news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. Speaking of the vault, do you think that Ranrock is working with any of the goblins at Gringotts? I do not. Gringotts goblins aren't typically the friendliest of beings, but they have a great deal of integrity. No, I dare say after what happened to that poor banker, the goblins at Gringotts are no followers of Ranrock. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. A restricted section, to be precise, and a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit before we continue. But, sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your detective magic further, come and see me. I'll let Professor Hecat know to expect you.
handy resource indeed, your field guide. Интересно, что наверху за квест. Давайте его возьмем. Oi, can you О, help me? опа. А я знаю, что это за карта. Hello? Were you calling me? I was, yes. Thought you might be interested in joining me for a bit of an adventure. Ну, если я не ошибаюсь, это та карта, которая показывает всех, как начать Хогвартс. Классная карта, я ее хочу. Asked Poppy if she'd be interested as well, but couldn't drag her away from her puff skiing. I found 2 maps lying about, both leading to locations around Hogwarts. Care to have a look at one? А давай. Following a Hogwarts treasure map. Count me in. Wonderful. Hogwarts fascinates me. You can keep whatever treasure lies at the end of your map. I'll be satisfied just knowing where it leads. О, щедро. Where do you suggest I search first? Based on a cursory review of your map, I'd suggest somewhere near Hecat's classroom. Very well. I shall take a look if I can find the time. Fair enough. Meet me back here if you find anything. Слушай. Меня типа меч окутала. Вот это я знаю, что такое. Это не в курсе. Ладно. Хорошо. Это запишем. Accio. Этот клоун опять здесь. In the Goblin Rebellion of Rebellion. 1752. And by the end of it, the Minister for Magic was Albert Boot. No, it wasn't. Ага. Oh, what fun! I won't say my goodbyes. I shall cheer for the boy who No. says you're telling I'm lies. not telling lies, Peters. It was Albert Boot. No, it wasn't. It was Basil Flack. Ooh, fight, fight. It's a bold Надпись. attack. Was the minister a boot or the minister Ну, следующая серия у нас, походу, будет поиск сокровищ. Всем большое спасибо за просмотр. С вами был Илья, Мастер Чиф. И игра Hogwarts Legacy. Увидимся в следующей серии. Всем пока.